Live. As much as we are still battling with these algorithm jargons, so I want to say thank you to those of you who are pretty much here, who are kind of like tuning in. So after reading the caption of the broadcast, read the description of the broadcast as well. They like it, share it, invite your friends and your not so friendly friends and tell them to join us for a catch up. Smayegu is live. Last few days, even though it is part of the report I wanted to kind of share with us yesterday, but the attendance was so poor. Like, we can do that another time. And that's what we're going to do tonight, plus more. It's been like the harvest of death across the northern part of Nigeria in the hands of these dreaded terrorists. Boko Haram is, but they have a group now, which is another faction of the ISWAP in Borno. It is led by a guy called Sadiku. So they bombarded Gwoza 2 nights ago, while Tifnumbu, Shetiman, and the rest of them were busy inside the asshole rock, praising themselves and their achievement and all that. So the terrorists attacked a community called Ngoshe, a Gwoza local government area of Borno State. They killed as many people as they could kill. They beheaded some. In fact, they beheaded, that means they cut off people's heads. They cut off about 7 people's heads, like heads that they uploaded. Then, 24 hours after that, the terrorists now released a video reminding everybody that they were once dared, that they would never come to Ngoshe or attack the place. And that's why they carried out the attack. And right now, they are, for those who have escaped, that didn't get killed, they are advised to leave because their next plan is to wipe anything moving in that community until they will rename it. Before that, it was a Bauchi where they slaughtered in a place called the Mansour. They killed over 60 people, displaced thousands more. Most of them were to trek to Gombe State, running away. Similar thing happened there in Adamawa. In Taraba, they set a whole diocese of St. Mary Catholic Cathedral. So a place. It's been then another, which is the one they just did today. They slaughtered a yet to be a certain number of Nigerian soldiers in Sambisa. Right? And I think we should start from Gwoza tonight, and then we take it one after the other, and see how much of that we can cover this evening. So, when the attack was happening, there was no real response to rescue these people. The terrorists carried out the attacks and succeeded in even kidnapping over 300 people. If you add this to the number of people they've kidnapped in the last 6 days alone across that axis, quite staggering. Let's stop at Gwoza. This was the aftermath of the attack. A cikin su ko? A cikin wayan. Okay.
Wow. Power bank namu gaba bai duka. Wani addu'a area Gwoza local government Ngoshe wannan ku gani jama'a abin da daren jiya ya faru tun daga karfe 6 har zuwa karfe 6 safe yau gaba daya an kore mu ku ga jama'a asabe na za mu samu wuri na ya samu wuri jama'a wannan kakan tana kuka sai hakuri mama na ku ya ba ku ga wanga ko da yara na ko da ba a babu za su zo akwai wanda kuma yana cewa ai miji kimi a wanda suna ci za su yi shi kuma ina kamar tana hanyar kuka yaran ki suna ci karki kuka da wani abu ai ya zuba ba ga mana ai cewa an rike ku a kuka a aiki shiru suna ne kuna gani jama'a muje mun samu wuri kuma kuna na addu'a mu we need your prayers gaskiya wannan abu is not easy gaskiya Allah ya kama da sauki musiba ne wannan suna da karfin kana kuna gani Allah ka kama da sauki So those are the people that survived, while hundreds of them are currently in the hands of the terrorists, who have also made videos to brag about the incident, you know. They haven't made demands. That's a different ball game. So a survivor called Shuaibu gives accounts of what transpired. It's kind of like subtitled on the screen. Watch this. Ni gaskiya al'amari ya faru jiya shekaran jiya around 6:20 wasu sun sha ruwa wasu basu sha ba mun shiga masallaci wasu sun idan raka daya raka biyu sai muka ji harbe ko ta ina sun kewaye garin nan wallahi tallahi utan da ya shiga cikin gari ba mu tsimani cewa har za mu fita ba amma din saboda ikon Allah a duk inda ba yake ya ne taimakonsa wallahi haka nan muka zo jama'anmu muka fasa muka fita muka kwana a jeji yanzu abin da nake gaya muka na kamar yadda shi youth now yayi bayani akan cewa jama'a mu yanzu birci ko wanda yake kasa wanda aka kashe su mutane mu kuma wanda aka ɗibe su ya yi sama da 300 kuma sun tafi da shi to yanzu a haka nan kamar yadda shi ya faɗi ma sojoji yanzu wallahi ko ɗaya babu a gare yanzu mu ba damu mu yanzu shine ma akwai sauran tsofi wanda ya rage wanda suka ce yanzu yara babu da mai sun kasa fita to yanzu da muna so ɗauki wannan ma a je a fitar da wanda akwai wanda ya tafi kamar yadda youth chairman ya faɗi ya tafi amma yanzu tsofin wanda ya rage ya kamata da mu fi da su kuma mu rufe wanda Allah ya musu cika to saboda haka gaskiya wallahi idan na ce zan dinga fari abubuwan da muke ciki wallahi sai da mu wuni ba mu yi mu gama wani ba a takaice a haka yanzu wai da inda kamar zaka ɗauka video na wani haka nan kowa ya fito da riga ɗaya wani ma ba takalmi a kafa belle wani ka ɗauka guzuri wani makaman tashin kiyama ne wani bai iya kula cewa aina ɗana aina yaro kowa yana nafsi ne to saboda haka yanzu a haka nake gaya maka yanzu kowa yanzu yana bincike ana yayan sai dai a ce cewa a wasu an tafi da su haka a yanzu a targaje muka yanzu muna nan muna zube ma a bakin lai wasu suna makaranta a zube haka to gashi dai alhamdulillah gashi nan muna nan a raye to amma da za a iya taimako a taimaka mana da sauran jama'a da suka fita a taimaka musu da iya gudgudu a ban mu ce komai ba amma iya gudgudu da za a zo a taimaka mana musamman a kai mana jami'an sauran mu je mu dubi abin da ya akwai kuma mu buge ne su kuma a taimake abin da za a yi wayanda suka fita a basu su samu su sha su ci to saboda haka gidaje kam ba shi gari kam ya riga ya tashi duk gaba ki daya ba abin da za ka ce a haka nan yanzu naka gaya maka na akwai wasu mata suka fita su biyu sun kai sama da 200 a haka nan suna gare sun ce har zinc ma suna cirewa
to saboda haka yanzu mu ba za mu ce komai ba sai dai kawai mu roƙi Allah ya kawo da wani kawo sauƙin al'amari saboda haka take bayan survivors. So right now, where the support should start from is probably not yet ascertained because, number one, the survivors have not really been accounted for. The abducted have not been accounted for. Most of their homes have been set ablaze, burned down from the first video I shared with you, right? They burned down most of their homes. So many of them will have no real home to go back to. Okay? And like he said, most of them left with just the clothing they have on. Some people are staying in the open space, while others are finding ways to hang around in the neighboring towns for the time being. But the terrorists, they are still talking. They're promising them not to come back. Please don't come back. If they dare come back to Ngoshe, they will die. And very soon, they will be renaming the town, the community, to whatever they think should be called. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم شاشة قوة ترى شكرا دبولا للرجل 47 من جماعة السنة للدعوة والجهاد والتبليغ في جاكورة إمام أبو أميمة حفظه الله ورعاه وذلك جاكورة أنا أدوس المشين ما علينا تو يوم قشنا الحمد لله سنة شكا سنة بمسامي كومي بمسام كربا كوشي بقاشي يوم الله كام مشكين غوشي إن شاء الله وزام كجامعة السنة مزومي الله يرى صلى إيدي أبو شزامي بابا يزامي بقبا زامي إن شاء الله تعالى وزامي بايا با قبا زامي الله يرى wannan goshe ne kowa ya sani masallacin juma'a na goshe kowa ya gani abakar hayya ya yi idi da ciki insha Allah mu ne zamu idi da ciki mun yayyanka su ga kai nasu na tabutar su mun yayyanka ga mata da yara mun zama da su bayi Allah ne ya fara mana mun zama da su bayi gashi nan mun kama su bird insha Allah ta'ala ba ma Maiduguri ba har Abuja Allah sai ya kai al'ana ja al-kitab wala tayin wala tazanu bi kawzami barami bakin ci barami kaskanci wajen neman su ba ko ina zamu je sai mun je mun neme su insha Allah tabutan Najeriya watanni bayan da su wuce mun yi barazana da kan nan mun to gashi nan ga kan tabutan Najeriya azbe daular musulunci kowa ya gani yau da goshe gashi muna cikin goshe insha Allah za mu yi sallar idi a goshe ba za mu fita ban sha Allah ya zama daular musulunci Allahu ba za ta baya mu mutu insha Allah shine damuwa an mun je in man nasru ai mashahada ne kowa ya sani ne wannan shine kamunan da goshe insha Allah za mu yi sallar idi a goshe ba za mu fita ban Allah gaba gaba za mu yi yawa bushra lakum yawa na bushra lakum ko na ina ne muna muku bushara insha Allah yau muna cikin goshe shekara 1447 tun ranar 14 ga watan mun yaki ne 15 16 yanzu har yanzu muna ciki insha Allah bara mu fita ba har gaba in Allah yarda insha Allah Allah ne zai taimake mu Allah ya ce mana ya waladina mu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ya ko na ku imani idan kuka yana Allah zai kuma Allah zai tabbatar da gaskiya mu insha Allah ta'ala Allah ya bar mana shugabanni mu kuma Allah ya hada su ba ta mu Allah ya ba mu gashi nan da Allah yana ba mu nasara kan kafin dai wannan da shi ne takaitaccen bayani ba za mu yi tsawata bayani ẹni òfò ni ẹ ṣòfò láyé ẹ tún sí lálìkìyàmà ẹ̀yin rádaràda wọ̀nyí. ẹni òfò ni ẹ ṣòfò láyé ẹ tún sí lálìkìyàmà ẹ̀yin rádaràda wọ̀nyí. ẹni òfò. That's what those guys, they most of them, or if not like 99% of them, know shit about the Quran or even Islam. Most of the guys who finally got released from their captivities, right? They said, if you have been, okay, maybe this is not the way to put it, but they said the period they spent with these terrorists in their captivities, in their dungeons there, right? Now these guys, they didn't see one of them, right, go on to say they want to go and pray. None. They were busy smoking, drinking, using different kind of drugs, and doing all manner of like unbelievable things. But when they want to face their cameras, you'll be hearing inshallah, inshallah, and that. But majority of what drives them in this case, right, is the resources they are grabbing. That is why when you look at those people, we usually scream Islamophobia. I mean, those ones who wanted to
believe that condemning these characters, okay, is indirect attack on Islam, or you are indirectly kind of like a hating on Islam. So in that sense, they would rather come out in the name of defending Islam, okay? They'll be defending these terrorists. But behind it all, what really drives this whole madness, this terrorism, it's about mineral resources. Hidden behind religion, and those who are funding them are the ones you find in most of these your big gatherings of these religious fanatics, you know. They are the ones that are always there. They are the guest speakers, the sponsors, and all of that. Those are people funding this man who have nothing whatsoever. Yeah. That is in Gwoza, in Wukari, that is the Haram state. They set an entire houses on fire, like the whole place. Sadly, this is St. Mary's Cathedral, Wukari. It caught fire some minutes ago this night, and as you can see, the whole roof is completely raised, and some of the pews were rescued, and that's about the most that the people who came early could do. So currently some of the pews are burning inside, and the whole roof is gone. This is what is left of St. Mary's Cathedral. We are about to, with time we'll find out the cause of the fire outbreak. But at the moment, this is the situation, and this is the condition of the Cathedral of St. Mary's, Wukari. It's a very sad incident, and it's been one hazard to another in the diocese. So please, continue to pray for us, and let's hope that things get better someday. Sadly, this is in the Wukari, Taraba State. A lot of people have been like calling out the government as well to ask them what exactly are they doing, as much as those around Kolu are much like interested in their 2027 re-elections, right? So while Gwoza born, Hitiman, Kolu and the rest of them, they were treating themselves to a dinner inside the asshole rock. And we're talking about the opposition, as well as how Nigeria has become so great and better under Tifnumbu that only the oppositions are not seeing it. This guy is from the state where over 300 have been taken. More than 50 Nigerian soldiers have been just killed today, fortunately, as well as a whole community almost wiped out. So listen to him. That's the same power. Executive Council, the unelected governor of the Central Bank. I was a governor for 8 years. You were not. Heads of government agencies and parastatals, presidential aides, distinguished ladies and gentlemen. In 1793, Abigail Adams wrote to her son, John Quincy Adams, in the height of the American Revolution. And she said, "It is not in the same calm of life
or the repose of the Pacific station that great characters are formed. She further posited that the habits of a vigorous mind are formed contending with difficulties. History reminds us of this, that wisdom and penetration are the products of experience, not the lessons of leisure or retirement.